Welcome back to the channel, guys. I'm Sead. This is Warthog Defense. Another day, another explosion in Russia. Now we have a major catastrophe on a pipeline and a really intense battle video from Ukrainian special forces, who managed to break through where regular Ukrainian troops couldn't. There was an explosion on the internal industrial gas pipeline and a fire on an area of 250 square meters in Russian Perm region. There was an information that a freight train with fuel caught fire after suspected explosion at natural gas pipeline at Queta village. 4 nearby residential buildings were destroyed and 8 people were transferred to intensive care. The Russians have a commander's embargo on armored vehicles in Kherson Oblast, Operational Command South spokeswoman Natalia Humanyuk said. For a long time, we have observed that they have a ban on using armored vehicles during assaults. In the beginning, they carried out assaults according to the classics, with the support of armored vehicles, but they lost them very abundantly. But now they have stopped and we learned that they have a ban. The assaults are carried out directly by groups of infantry, she reports. Ukrainian Special Operation Forces unit executed a successful special operation aimed at seizing the enemy's position. Despite previous unsuccessful attempts by defense forces to seize it over several months, careful planning and collaboration led to the commencement of the Special Forces Group's operation. With coordinated efforts, including fire support, electronic warfare, and UAV assistance, the SOF operators effectively pushed the enemy from the stronghold, capturing 2 enemy paratroopers, and subsequently facilitated the establishment of full control over the area. Це наш полетів наш. Нас накрывают, нас накрывают. Вы видите, куда нас накрывают? Это нас прям. Падай, падай. Куда? Все целые? Срочно придушите, все червовые цели подавите. Сейчас, подожди. Сейчас начнут долбить наши, начнут накрывать. Я предлагаю по жесткому заходить. Уже спят, и, блядь, гранаты, термобары, вся хуйня. Шмель. Все, ждем. Все, это в ответ давит. В ответ давит. Реп включили. Забирай борт. Принял. Если можно, везде, где не работает рэп, пусть каптера шерстят. 4 пидора. Вилізли пидори, прием. Таке враження, що не будуть виходити. Стоп, тихо, занимаем красный рубеж, замираем. Спостерегаем, в районе К7 пидоры двигаются. Ждем МК. Через минуту будет свой борт, тут. Это наш, борт наш. Ждем взрыва, по взрыву начинаем. Она пожужжит, заводится в щель. Все, пацаны, жим узким, пизда русским.
Вот тот блиндаж, где мы нас взяли. Летал туда с него? Слышали жужжание? И ГС, как она, гранатомет и прилет сверху были много. Из зоны нахуй пойти воевать. Я не воевать, я свободу, я хотел в Польшу уехать, у меня прадед с Польши. Лучше бы года 9 досидел бы, блядь, вышел. А какая мысль тебе пришла вовремя, ебать, после 2 гранат в блиндаж? Захотела свободы нахуй. Сейчас на другую зону уедешь здесь. The Ukrainian 14th Regiment destroyed Russian air defense system Buk M2, Radar 9 S-36 for Buk, 152 Enlemir artillery system 2S5, Jietsint-S electronic warfare system R-330ZH, Jetal, with M-142, HIMARS. British Challenger 2 tank in the service of Ukrainian air assault forces. The report goes over the benefits of this tank in comparison with Soviet vehicles. Реально, то люди робили для людей. Навівся, заміряв відстань, зробив постріл. Все. Ти попадеш точно так, куди ти цілився. Найкращий танк у світі – англійський Challenger 2. Тут нарізна пушка 120 мм. Тобто це танк 2 пострілів. Якщо перший не попав, другий попаде точно. В цивільному житті такого не побачиш. Радянська техніка, вона така топорна. От ти сів, завів і просто їдеш, вона їде погано, але вона їде. Цей трошки хоче так більше уваги до себе. Ну якщо до нього цю увагу йому приділити, за ним дивитись, то він дуже чудово себе показує. Якщо порівнювати з технікою, на якій я працював раніше, це Т-80БВ, то тут значно краща стабілізація, значно краща оптика. Тут дуже хороші тепловізійні приціли. Ми десь за 1,5 кілометра навіть вихлоп гарячий бачили. Було прекрасно видно, що це іменно машина, і вона їде, і навіть було зрозуміло, що це танк, або там страйкер, або щось таке. Тобто дуже хорошо, там зайчики бігають з-під лісу. I hope you liked this video. Thank you for watching. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member, and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.